ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിലെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള മൊഡ്യൂളിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിന്ന് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് നോക്കാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് റിസീവബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്, ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓക്കെ, ആ ഒരു ടേംസുകളൊക്കെ. ദെൻ ഓൾസോ പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ്, ദറ്റ്സ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് ടേം അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് സിംപ്ലി അറിയാവുന്നതാണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മീൻസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ദറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് working capital. Okay, mainly the capital is divided into fixed capital and working capital. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ FM-ൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും. അതിൽ പറഞ്ഞ കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത്. നോക്കാം. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ് ഫോർ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ enterprises. Okay, for the day to day working of an organization we need the capital that is known as simply working capital. There are two concepts of working capital. One is gross concept and the another one is net concept. Okay, first concept is gross concept. According to this concept, working capital means total current asset. As per the gross concept of working capital, purely working capital means the total of current asset. Asset side le total current asset total is known as gross concept of working capital. Current asset are those assets which are in the form of cash or that can be converted into cash within an accounting period. Current asset and fixed asset തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കറിയാം. Current asset means the asset which is used for only 1 year, that is known as current asset. Then that current assets includes cash and near cash items like short term marketable securities, bills receivable, inventories, etc. All this known as current asset. So the first concept is gross concept of working capital. Gross concept of working capital means total of current asset is known as gross concept of working capital. And the second concept is net concept. According to net concept of working capital, that is current asset minus current liability is known as net concept of working capital. Current liabilities are short term liability. കറണ്ട് അസറ്റ് പോലെ തന്നെ വിത്തിൻ 1 year കൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി. ദേ ആർ റീപേയബിൾസ് വിത്തിൻ the current accounting period. Includes creditors, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, etc. These are the main just a meaning related for working capital. And the next concept is meaning of working capital management. A firm is required to have adequate amount of current asset. Then only it can meet its current obligation in time. അതായത് ഒരു ഫേമിന് ആഡ്യൂക്കേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദെയർ കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻ, നമുക്ക് തന്നെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാം, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡേ ടു ഡേ വർക്കിങ്ങിനുള്ളതാണ്. സോ കറണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആർ മീറ്റ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇഫ് എ ഫേം ഹാസ് ലെസ് കറണ്ട് അസറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബാഡ്ലി എഫക്ട് ലിക്വിഡിറ്റി. ഒരു ഫേമിന് ഓൺലി ലെസ് കറണ്ട് അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ the company's liquidity position is not well. On the other hand, if a firm has two current assets in relation to current liability, it will be badly affect the profitability, because the reason is that current asset cannot effectively the firm can utilize, so that is a dead asset. Therefore, there must be a trade-off between liquidity and profitability. So, കുറച്ച് current asset ആണെങ്കിൽ that will affect the firm's liquidity, and if more current asset that will affect the profitability. So, the firm is required to keep a concept that is a trade-off between this current asset and current liability, and that is the trade-off between this liquidity and profitability. That position is known as, or that management is known as working capital management. We decide the trade-off between this liquidity and profitability, that is known as working capital management. In other words, the firm should have only adequate or optimum amount of current asset or working capital. This trade-off means the firm should keep
Adequate amount means the firm cannot lose their liquidity position and cannot lose their profitability position. Okay, and a company cannot keep too short working capital or too high working capital. There is an optimum between or there is a pure utilization of that working capital and trade-off between this liquidity and profitability. For ensuring optimum amount of current asset, there should be an efficient management of current asset and current liability. This will possible, that is optimum level of working capital is possible only with the help of pure current asset or current liability management. That management is known as working capital management. Management of current asset and current liability is known as working capital management. And that working capital management we are using in international level, that is international working capital management. നമ്മുടെ ഫോമിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റില്ല, ദറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വി ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. What are the main complexities related for this international working capital management? That is change in exchange rate. Normally, any position of the business organization will affect the exchange rate changes. So, the working capital management is also affected this exchange rate changes. Exchange rate fluctuations affect both the cash inflows and outflows of MNC. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെയും ഔട്ട്ഫ്ലോസിനെയും എന്ത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. ദെൻ ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ്. ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് മേക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. വേരിയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് റേറ്റ്. Normally, the interest rate and tax rate varying in different countries. A multinational manager has to take into consideration the interest rate and tax rate differential while financing the current asset. അപ്പം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ or മൾട്ടിനാഷണൽ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ they consider about how much is the current interest rate and how much is the current tax rate while financing their current asset or deciding their working capital. Then next, political situation across countries. A multinational manager finds it difficult to manage working capital in different units of firm because he does not have a detailed idea of political economic conditions prevalent in different host countries. This political situation is also affecting the working capital management. So the working capital manager should detail awareness about their socio-political economic situation of a country, of a specified country. എവിടെയാണോ ബിസിനസ് ഉള്ളത് ആ കൺട്രിയിലെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് അയാൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജർ ഷുഡ് ഡിസൈഡ് the proper mix between that liquidity and profitability or an optimum level of working capital. And also intra-firm flow of funds. Intra-firm flow of funds is very common among MNC. Hence, their complexity in cash positioning and cash mobilization. Flow of fund between different firms, that is known as intra-firms. Okay. Then also within the firms, flow of finance from one department to another department. So this flow is also affecting the firm's cash positioning and cash management. അപ്പം അതിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി, ഒരു ഫേമിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നവും നമ്മളെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വൈഡർ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ഓഫ് കറണ്ട് അസറ്റ് ബൈ MNC. MNC have many options with regard to working capital financing. They have access to numerous sources of short-term funds in various currencies. Host country funds can be used. Funds can flow from various units of the same firm. International financial market can be approached. അപ്പം നമുക്ക് കറണ്ട് അസറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആവാൻ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ MNCs like international financial market, international money market, and also euro market. There are wide varieties of options are available for MNCs for accessing their working capital. So all these funds availability or various currencies and the proportion between the exchange rate for these currencies is also affected the working capital management of a firm. ഓക്കെ. സോ വൈഡർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുകയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൈഡർ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്.
Then also exchange control mechanism. Exchange control mechanism is different in different countries. This make working capital management more difficult. നമുക്കറിയാം exchange rate also different in different countries. So this exchange rate movement and exchange rate mechanism of different countries, options available for different countries. So this exchange rate mechanism for different countries mainly affecting this working capital management. So this working capital management ഈ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ വരുമ്പോൾ more difficult ആവാനാണ് chance. These are the main complexities in international working capital management. Next, objectives of working capital management of MNC. എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒരു MNCസിന്? മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ്, അതായത് ഫേം കനോട്ട് ലൂസ് ദെയർ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ. സോ ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ്, എപ്പോഴാണോ ക്യാഷ് അവൈലബിൾ ആവേണ്ടത് അറ്റ് ദറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഫേമിന് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഓഫ്, എന്നാൽ ടു ഹൈ ക്യാഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല. മിനിമൈസ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ്. അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫിനാൻസ് ഓർ കീപ്പ് ദെയർ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു അവോയ്ഡ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോസസ്. Keeping the optimum level of working capital, normally the firm can possible to avoid their foreign exchange losses. Then also avoid economic and political risk, different types of economic risk, that is inflation, exchange rate, etc. And also political changes. All these are avoid with the help of proper working capital management. To minimize tax burden of the firm as a whole in working capital. ടാക്സ് ബേർഡൻ, ഫേമിൻ്റെ ടാക്സ് ബേർഡൻ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് വരെ ഒഴിവാക്കാം. ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓപ്റ്റിമം സൈസ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് എ ട്രേഡ് ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. These are the main objectives of working capital management. Working capital mainly include, you studied in third sum, that is financial management include working capital എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ മെയിൻലി ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെൻറ്റ്, റിസീവബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു തിയറി കൂടെയാണ് ഇതിൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ദിസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുമ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. The goal of MNC is to maintain a least level of working capital. Development in technology have changed the perspective of working capital management. ഫേമിന് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീസ്റ്റ് ലെവൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഹാവ് പോസിബിൾ ടു ദറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ന്യൂ ടെക്നോളജി ഹാസ് മെയ്ഡ് it possible for a firm to maintain minimum or zero level of each component of working capital. Zero working capital refers the inventories and receivables being completely financed with accounts payable. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്നുകിൽ ഫേം കീപ്പ് ചെയ്യുക minimum level of working capital or zero level of working capital. The zero level of working capital concept is mainly applicable in case of inventory, just in time delivery system, JIT system ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫേം എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല? ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ആ ടൈമിൽ വെൻ വി റിസീവ് ദ ഓർഡർ നോർമലി വി കളക്ട് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. സോ ദറ്റ് ടൈം വി കീപ്പ് ഓൺലി ദ zero level of inventory, and that inventory is financed with the help of only bills payable. ഓക്കെ, സോ സീറോ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ്, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കോൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സീറോ ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാഷ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോഴ്സസ് ബിഹൈൻഡ് ദ സക്സസ് ഓർ ഫെയിലിയർ ഓഫ് എനി കമ്പനി. സോ പ്രോപ്പർ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ സക്സസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ക്യാഷ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. മോട്ടീവ്സ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് നമ്മൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റാണ്. ദർ ആർ മെയിൻലി 3 motives behind holding cash. They are transaction motive, that is conducting transaction for different situation. We create different transactions, so that transaction is meet with the help of holding proper amount of cash. So that is the first motive, that is transaction motive. Precautionary motive, any emergency situation or any contingencies that firm may arise, the firm can use their cash as a precaution. So precautionary motive. And also speculative motive, that is some unforeseen opportunities arises, the firm can use this amount as speculative purpose. So speculative motives is also the motive for holding cash. So mainly 3 motives, that is transaction, precautionary and speculative. Next, problem for cash management in MNC. Difficulty in transferring fund.
MNC collect cash from many sources across countries and make payment to subsidiaries operating in different countries in transferring fund among the subsidiaries or from the parent firm to the subsidiary and vice versa. So transferring fund from one firm to another firm, this is the main problem affecting the firm. Mainly അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം the parent company is a host company or Indian company and the subsidiary is a foreign company. Normally there will be a transaction between the parent and a subsidiary. അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേമിന് വരുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫ്രം വൺ ഫേം ടു അനദർ ഫേം or that operations in different countries. Okay, either the parent is a foreign company or subsidiary is a സബ്സിഡിയറി വേറൊരു രാജ്യത്താവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആവുക, സബ്സിഡിയറി കമ്പനി വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷറുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ, അനദർ major problem which an MNC faces in managing cash is with respect to estimation of cash flows emanating out of operation of its affiliates. This problem arises because of foreign exchange fluctuation. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മെയിൻലി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ. നമുക്ക് ഫോറിൻ കറൻസി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് അവരുടേത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ, അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. That is, uncertainty arises with regard to cash collected from receivables because it is the quality of credit standards that will decide the value of goods sold to be received back in cash. Uncertainty, cash flows പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, റിസീവബിൾസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അൺസർട്ടൈനിറ്റി വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു കളക്ഷൻ ഓഫ് റിസീവബിൾസ്, ക്രെഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യാം. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടാക്സ് ലോസ്. Difference in the tax laws of different countries make the job of cash management is very tough. Okay, different tax rate systems adopted by different countries. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പാരൻറ്റ് സബ്സിഡിയറി റിലേഷനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിക്കം വെരി ടഫ്. But tax differentials among countries also provide opportunity for MNC to raise or invest funds, thereby increasing their വാല്യൂ. ഓക്കെ, ടാക്സ് ഡിഫറൻഷ്യൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആവുന്നത്. നോർമലി MNCs ഹാവ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു റേസ് ഫണ്ട് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ട്. സോ ദർ മേ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ പ്രോബ്ലംസ് അറൈസസ് ഫോർ ദിസ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ റേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടാക്സ് ലോസ്. Next topic, functions of cash management. Mainly 5 functions for cash management. That is, investing ideal cash. Company need to look for various short-term investment alternatives to utilize surplus fund. Firms എപ്പോഴും എങ്ങനെ നോക്കണം, എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് their ക്യാഷ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഫേം നോക്കണം. അപ്പോൾ if any surplus amount of cash in their account, they utilize that amount for ideal investment opportunity. Okay, so any surplus amount of cash that can be invested in ideally. And controlling cash flows, restrictions the cash flows and accelerating the cash inflow is an essential functions of the business. That is, cash flows in India restrict ചെയ്യുക, over inflows. ഓക്കെ, ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ട് നടത്തുന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പ്ലാനിങ് ഓഫ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് in terms of maintaining sufficient cash in hand and making wise investment.
Okay, planning for cash, how we manage the cash, or we pre-planned about how we utilize our cash. So that cash management or cash planning or decision making to maintaining the sufficient amount of cash is also one of the part of cash management. And managing flows, that is maintaining proper flow of cash in the organization through cost cutting and profit generation from various investment is necessary to attain the positive cash flow. അതായത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ഒരു ഹൈ കോസ്റ്റ് വരുന്നതിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, ദറ്റ് ഇസ് കട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് സക്സസീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, ദറ്റ് ഇസ് മാനേജിങ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ്. ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസിങ് ക്യാഷ് ലെവൽ, ദറ്റ് ഇസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫംഗ്ഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റിക്വയർഡ് ലെവൽ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് ക്യാഷ് ഫോർ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ. ആരാണോ ക്യാഷ് മാനേജർ, ദറ്റ് പേഴ്സൺ effectively or continuously maintain the required level or optimum level of means their efficient utilization of cash. They keep or maintain a required level or trade-off or required level of liquidity of cash in the business organization, that is optimizing the cash level. These are the 5 functions of cash management, that is investing in ideal cash, controlling cash flows, planning of cash, managing cash flows, optimizing cash level. Okay, അപ്പോൾ ഇത്ര ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ദറ്റ് ഈസ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഇസ് ദറ്റ് ഈസ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ദെൻ എന്താണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെയർ മോട്ടീവ്സ് ആൻഡ് ദെയർ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ.